Hare Krishna. No problem, Maharaj. Yes, Maharaj, please. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Srimati Bhakti. Namaste Saraswati. Nirvishesha Sunyavadi Pasti. Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Rama, Hare Rama. From Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, Verse 15. Yasyātmā hiṁsyate yena kiñcid yadṛcchayā arcyate kvacit tatra vyatikriyate. Translation: sometimes for no apparent reason one's body is attacked by cruel people or violent animals. One will suddenly be offered great respect or worship. One who becomes neither angry when attacked or satisfied when worship is actually intelligent. Purport: if one does not become angry when attacked for no apparent reason, if one does not become enlivened when glorified or worship, one has passed the test of self-realization and is considered fixed in intelligence. Buddha asked Lord Krishna, by what symptoms can a self-realized person be recognized? Just as Lord Krishna enlightened Arjuna. He now explains the same subject, Buddha. In this verse, the Lord describes the symptoms by which it is very easy to recognize the person. For a normal person becomes furious when criticized, attacked, and overwhelmed with joy when glorified others. There is a similar statement by Yagyavvalkya to the effect that one who is actually intelligent does not become angry, though pricked with thorns, and does not become satisfied
at heart merely by being worshipped with auspicious paraphernalia, such as sandalwood. Person continues in the same mood of being very detached from everything in the body. இந்த பதமும் அதே ஒரு மனநிலையில் தொடர்ந்து செல்கிறது. சரீரத்தை பொறுத்தவரை அனைத்திலிருந்தும் பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வதை பற்றி பேசுகிறது. So in the previous verse, it talked about being detached from the actions of the senses and the mind. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதத்தில் நாம் மனதை கொண்டும் புலன்களை கொண்டும் செயல்பாடுகளினுடைய பலனிலிருந்து பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தது. So this verse concerns not just yourself, but interaction with other persons, or in this case, even animals. இந்த பதத்திலோ தன்னுடைய சுயத்தை பற்றி சுய புலன்களும் மனதையும் தொடர்பு கொள்வதை பற்றி பேசாமல் வெளியில் உள்ள பிற மனிதர்களை பற்றியும் மிருகங்களோடும் தொடர்பு கொள்ளும்போது ஏற்படும் நிலைகளை பற்றி பேசப்படுகிறது. So the body and the senses of a person interact with material world and living entities in the world. ஆகவே ஒருவருடைய சரீரமும் அவரது புலன்களும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்துடனும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் மக்களுடனும் உறவு கொள்கின்றன. Some of the living entities may be cooperative when one tries to get certain objects. Others may oppose. இதில் சில பொருட்களை பெறுவதற்கு முயற்சிக்கும் பொழுது சில மனிதர்கள் ஒத்துழைக்கலாம் அல்லது சிலர்கள் எதிர்க்கலாம். So therefore, sometimes one may get attacked. ஆகவே இதன் காரணமாக ஒருவர் பற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. At other times, one gets praised. சில சமயங்களில் அவர்கள் புகழப்படுகிறார்கள். So these reactions of other living entities to oneself are because one is not alone in the world. இந்த விதமான தொடர்புகளும் உறவுகளும் ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்னவெனில் நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் தனிமையில் இல்லை. There is competition in the world. மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் போட்டி உண்டு. So one gets attacked because one is interfering with another living entity. ஆகவே ஒருவருக்கு இந்த பற்று என்பது ஏன் வளர்கிறது என்றால் அடுத்தவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்கள் நடுவிலே செயல்படுகிறார்கள். And one gets respected or praised because one is cooperating with others. ஆகவே ஒருவருக்கு புகழ்ச்சியோ அல்லது இகழ்ச்சியோ ஏற்படுவதற்கு காரணம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு ஒருவருடன் ஒத்துழைக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே இருக்கிறது. So of course, a person in the material world will become very upset if he gets attacked. ஆனால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் மிகவும் கவலைப்படுகிறார்கள். And the same person will be very pleased if he gets praised. அதே நபர் புகழப்படும் போது மிகவும் சாந்தம் அடைகிறார், திருப்தி அடைகிறார். So this is, of course, the normal response in the material world. இது சாதாரணமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் விஷயமாகும். But this also causes great disturbance. ஆனால் இதனால் பலவிதமான தொல்லைகளும் ஏற்படுகின்றன. Hare Krishna, Guru Maharaj. It's frozen. Rangakrishna Prabhu. So Maharaj's line seems to have been bandwidth is low. Yes, Guru Maharaj. Happiness and distress are the two aspects of life in the material world. ஆகவே இன்பமும் துன்பமும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வாழ்க்கையின் இரண்டு அம்சங்களாகும். And we like the happiness, we don't like the distress. நாம் இன்பத்தை விரும்புகிறோம், துன்பத்தை விரும்புவதில்லை. Nevertheless, we are forced to get the distress. எப்படி இருப்பினும் நாம் இந்த துன்பத்தை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். All we can do is try to minimize it.
நாம் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் இதை குறைத்துக் கொள்ள முடியும். So in any case, we do have to suffer in the material world. எப்படி இருப்பினும் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் துன்பப்பட்டே ஆக வேண்டும். And of course, we can try to solve the problem through karma yoga. எப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகத்தின் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நாம் முயற்சிக்கலாம். If we do karma yoga, then we try to increase the happiness and decrease the suffering. கர்ம யோகத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாக இன்பத்தை பெருக்கிக் கொண்டு துன்பத்தை குறைப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றோம். So we do that by increasing good karma. இது எவ்வாறு நாம் செய்கிறோம் என்றால் நல்ல கர்மாக்களை செய்வதன் மூலமாக புண்ணியத்தை பெருக்கிக் கொள்வதன் மூலமாக we avoid sinful activities. மேலும் பாவ காரியங்களை தவிர்க்கின்றோம். So if we avoid violence, then others do not attack. நாம் இந்த வன்முறையை கையாள வேண்டால் நம்மை யாரும் வந்து தாக்குவதில்லை. If we do punyas, then people will praise us. நாம் நல்ல காரியங்களை செய்யும் பொழுது மக்கள் நம்மை போற்றுகிறார்கள். So this is the method by which karma yoga. இந்த இவ்வாறாக கர்மயோகம் என்பது வேலை செய்கிறது. Of course, it does not solve the problem because we still have a material body and we still have to suffer to some degree. இப்படி இருப்பினும் இது பிரச்சனைக்கு முழுமையான தீர்வை கொடுப்பதில்லை. ஏனெனில் இந்த ஜடசரீரம் இருக்கும் வரை நாம் சில விதமான துன்பங்களை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். At least it minimizes the suffering. ஆனால் இந்த துன்பங்களை நாம் குறைத்துக் கொள்ள வாய்ப்புண்டு. And if we go to upper planets, suffering becomes less and less and less. ஆகவே நாம் மேலுலகங்களுக்கு செல்ல செல்ல இந்த துன்பமானது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. So the suffering of Brahmaloka is the least. ஆகவே பிரம்மலோகத்திலே இந்த துன்பம் என்பது குறைந்த அளவில் உள்ளது. But even Brahma has to die. ஆனால் பிரம்மதேவன் கூட மரணத்தை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். So simply the method of karma yoga is not the final solution. ஆகவே கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவது என்பது இறுதியான தீர்வு கிடையாது. So in Bhagavad Gita, Krishna gives us suggestions. ஆகவே பகவத்கீதை நமக்கு கிருஷ்ணர் சில பரிந்துரைகளை சொல்கிறார். So if you're doing karma yoga, then he suggests that you do the activities, but you don't strive for results. ஆகவே ஒருவர் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுவாரே ஆனால் அவர் செயல்படலாம், ஆனால் செயல்பட்ட பிறகு அதனுடைய பலன்களுக்காக பிரயத்தனிக்க கூடாது என்று சொல்கிறார். In other words, we're doing those activities without a desire to get more happiness and a degrees of suffering. ஆகவே ஒருவர் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்றால் இந்த செயல்களின் பலனை நாம் இன்பத்தை காண்பதற்காகவோ அல்லது துன்பத்திலிருந்து விடுவதற்காகவோ செய்யக்கூடாது. This is an approach to becoming indifferent to the happiness and distress of the material world. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இன்ப துன்பத்திலிருந்து மாறுபட்ட நிலையை பெறுவதற்காக ஒரு அணுகுமுறையாகும். And then the next step is to go to Jnana. அடுத்த கட்டம் என்னவென்றால் ஞான யோகத்தை அணுகுவதாகும். So in Jnana yoga, this not being affected by anything in the material world, happiness is a main part of the sadhana. இந்த ஞான யோகத்தில் லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இன்ப துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது என்பதே சாதனையின் முக்கிய பகுதியாகும். Even in the process of Ashtanga yoga, one of the niyamas is satisfaction. அஷ்டாங்க யோகத்தில் கூட நியமங்களில் ஒன்று திருப்தி அடைவது என்பதாகும். So one is not subject to the happiness and distress of the material. ஆகவே ஒருவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினுடைய இன்ப துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பார்கள். So that is described in this verse. அதுதான் இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And similarly in the second chapter of Bhagavad Gita, Krishna also describes this person who is called the Sthita Prajna. இதே போன்று பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் கூட கிருஷ்ணர் ஸ்தித பிரஜ்ஞா என்ற இது போன்ற நபரை பற்றி பேசுகிறார். So there Krishna says that the Sthita Prajna
is not affected by praise of people or criticism. அந்த இடத்தில் கிருஷ்ணர் இந்த சிதப்பிரஜ என்பவர்கள் புகழ்ச்சினாலோ இகழ்ச்சினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்கிறார். So that of course is words. அதனால் அது வார்த்தைகளால் ஏற்படுவதாகும். Here we have actions, getting attacked by somebody or getting praised by somebody. இங்கு செயல்களை பற்றி பேசுகிறது, ஒருவரால் தாக்கப்படுவதோ அல்லது ஒருவரால் புகழப்படுவதை பற்றி பேசப்படுகிறது. Getting worshipped by somebody. அல்லது மற்றவர்களால் வணங்கப்படுவதை பற்றி பேசுகிறது. So in all these cases, one becomes indifferent. ஆனால் இத்தகைய நிலைகளில் எதனாலும் அவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள். One does not feel anger, one does not rejoice. ஒருவர் கோபமோ அல்லது மகிழ்ச்சியோ அடைவதில்லை. So this is a symptom of a person who is advanced. ஆகவே இது மேல்நிலை அடைந்த ஒருவருடைய அறிகுறிகளாகும். In the second chapter of Bhagavatam, Krishna gives some other characteristics also. பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் வேறு விதமான சில பண்புகளை பற்றியும் சொல்கிறார். But they're all more or less concerned with this same type of person. ஆனால் அவை அனைத்தும் இத்தகைய ஒரு நபரை குறித்தே பேசப்படுவதாகும். The person is fixed in the self, and therefore he's not attached to the material world, to the senses, or to the material body. அவர் தன்னில் நிலைத்திருப்பதனால் அவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினாலோ அல்லது லௌகிக புலன்களினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. So this is a simple statement. இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு செய்தி. But it is very difficult for most people to attain this. ஆனால் இந்த ஒரு நிலையை அடைவது என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்கு மிகவும் கடினமான விஷயம். They don't even accept that they are different from the material body. ஏனெனில் அவர்கள் தாம் இந்த லௌகிக சரீரத்திலிருந்து மாறுபட்டவர்கள் என்பதை கூட ஏற்பதில்லை. So they have no way of controlling the senses and the mind and the body. ஆகவே அவர்களால் இந்த சரீரத்தையோ மனதையோ அல்லது புலன்களையோ கட்டுப்படுத்துவதற்கு வழியே இல்லை. So the first step for the human being is to at least understand that one is not the body, one is the ātmā. ஆகவே இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் படியானது நான் இந்த சரீரம் அல்ல, இந்த ஆத்மா என்பதை மட்டுமாவது ஏற்க வேண்டும். After accepting that, then one can try to practice this. அதை அந்த கருத்தை ஏற்ற பிறகு ஒருவர் அதை பழக்கப்படுத்த முயற்சிக்கலாம். When one perfects this, then one is completely situated in ātmā and one is qualified for liberation. ஆகவே ஒருவர் இதை முழுமையாக குறைகளற்ற தன்மையில் கற்பாரையானால் அவர் முக்தி என்பதை அடைவதற்கான தகுதியை பெறுகிறார். And if one is fixed in liberation, then one can permanently become free from the material body, the subtle body, and all the miseries that go with it. ஆகவே ஒருவர் இந்த முக்தி என்ற நிலையில் இருப்பாரேயானால் அவர் இந்த லௌகிக சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் ஆகியவற்றினால் பாதிக்கப்படாமல் வாழ முடியும். So, of course, people don't like to get attacked in this material world, and they will try to avoid that. பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் தாக்கப்படுவதை விரும்புவதில்லை, அதை தவிர்க்கவே விரும்புகிறார்கள். But they don't mind getting praised. That's okay. அதே சமயத்தில் தங்களை புகழ வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர்கள் கவலை கொள்வதில்லை. And if they get too many attacks, then they suffer and lament. ஆகவே அவர்கள் அதிகமாக தாக்கப்பட்டார்களே ஆனால் அவர்கள் துன்பப்பட்டு புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள். And they try to get some solution. அதற்கு சில தீர்வுகளை காண முயற்சிக்கிறார்கள். But mostly these solutions fail. ஆனால் பெருவாரியாக இந்த தீர்வுகள் அனைத்தும் வெற்றி அடைவதில்லை. Ultimately, of course, they can take shelter of karma yoga and increase their good karmas, and they can solve the problem to some extent.
ஆகவே அவர்கள் இறுதியாக கர்மயோகத்திடம் தஞ்சம் பிடித்து அதை பழகுவார்களே ஆனால் ஓரளவுக்கு தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும். But an easier way to approach this problem is through the process of bhakti. ஆனால் இந்த பிரச்சனைக்கு எளிமையான தீர்வு என்னவென்றால் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதே ஆகும். To reach this state as described here, one has to go through karma yoga and then jnana yoga. ஆகவே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த ஒரு நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒருவர் முதலில் கர்மயோகத்தை பழக வேண்டும், அதற்கு பிறகு ஞான யோகத்தையும் பழக வேண்டும். The other way is just to do bhakti yoga. ஆனால் மாற்று வழி என்னவென்றால் பக்தி யோகத்தை செய்வது. So if we perform bhakti yoga properly, then we will get this symptom automatically. ஆகவே நாம் பக்தி யோகத்தை சரியான முறையில் செய்வோமே ஆனால் இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் தன்னிச்சையாக வருகின்றன. This is not the goal of the devotee. ஆனால் பக்தர்கள் இதை குறிக்கோளாக கொள்வதில்லை. But this symptom will manifest along with the goal. ஆனால் அந்த இலக்கின் உடன் இந்த அறிகுறிகளும் தன்னாலேயே வெளிப்படுகின்றன. So if one has prema, automatically one is completely attached to the Lord. So automatically one will not be disturbed by anything in the material world. ஆகவே ஒரு பிரேமை என்ற நிலையை அடைவாரே ஆனால் அவர்கள் இயற்கையாகவே மகானுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் இத்தகைய லௌகீக நிலையினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. If one is not at the level of prema, one is sadhana bhakti, still that devotee can manifest to some degree this symptom. ஒரு பிரேமை என்ற நிலையை அடையாமல் சாதனை செய்யும் நிலையில் இருந்தால் கூட அந்த பக்தர்களிடம் கூட இந்த இத்தகைய குணாதிசயங்கள் அறிகுறிகள் ஓரளவுக்கு வெளிப்படுகின்றது. So in Nectar Devotion, Swami describes the first characteristic of bhakti called kvacit, which is destruction of all sufferings. பக்தி ரசாமத்த சிந்துவில் ரூபகோசாமி அவர்கள் விளக்குகிறார், பக்தியின் முதல் அறிகுறி என்பது கிளேசக்னி, அதாவது அனைத்து விதமான தீய வெளிப்பாடுகளையும் அளிப்பதாகும். So not only the future sufferings, but the sufferings of this lifetime can also be destroyed through the process of bhakti. ஆகவே எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களில் இருந்து மட்டும் இல்லாமல் நிகழ்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களில் இருந்தும் பக்தி யோகத்தினால் நாம் விடுபட முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. So bhakti destroys karma. If karma is destroyed, the suffering is destroyed. Guru Maharaj, I could not hear him. Bhakti destroys karma, and if the karma is destroyed, then the suffering is. பக்தி என்பது கர்மாவை அழிக்கிறது. கர்மா அழிக்கப்படும் பொழுது அந்த துன்பங்கள் என்பது அழிந்து விடுகின்றது. The cause of karma, however, is desire. ஆனால் கர்மாவின் காரணமாகவே நம்மளுக்கு ஆசைகள் என்பது எழும்புகின்றன. So bhakti also destroys the desires. ஆகவே பக்தி என்பது நம்மளது ஆசைகளை கூட அழிக்கிறது. And it also destroys the ignorance that creates the desires. அதே சமயத்தில் இந்த ஆசைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருக்கும் அறியாமையையும் அது சுத்தமாக அழித்து விடுகிறது. So the physical effect of suffering to the body in terms of accident, getting attacked, etc., of course, that is the karma getting destroyed. ஆகவே ஒருவர் பக்தர் விபத்தின் காரணமாக சரீரத்தினால் பெரும் துன்பங்கள் எல்லாம் அந்த கர்மாவில் அழிவதற்கான ஒரு வழியாகும். So that destruction takes place on the physical level of the material body. ஆகவே அந்த அழிவு என்பது இந்த சரீரத்திற்கான அடிப்படையில் நிறைவேறுகிறது. But it also takes place in the subtle body. The desires are in the mind. Mind is in the subtle body. So these get destroyed by process of. அதே சமயத்தில் பக்தி யோகத்தின் மூலமாக நமக்கு இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் மனமானது சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே அந்த நிலையில் இருக்கும் இடர்பாடுகள் கூட அழிந்து விடுகின்றது. And bhakti also destroys ignorance, which is represented by the ahankara. அதே சமயத்தில் பக்தி என்பது அகங்காரத்தின் அடையாளமான அறியாமையையும் அழிக்கிறது. And this ahankara is also destroyed by the process of bhakti.
இந்த அகங்காரம் என்பது கூட பக்தி யோகத்தின் வழியாக முழுவதுமாக அழித்துவிடப்படுகிறது. So Bhakti destroys the gross body with all of its karma. It also destroys the subtle body. ஆகவே பக்தி என்பது ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரங்களால் ஏற்படும் அனைத்து இடர்பாடுகளையும் அழித்து விடுகிறது. So through the process of Bhakti, one can get liberation from the material world. இவ்வாறாக ஒருவர் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை என்பதை பெற்று முக்தி அடையலாம். But this is a secondary quality of Bhakti. ஆனால் இது பக்தியின் இரண்டாம் பட்ச தன்மையாகும். The real result of Bhakti is one to Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj got frozen in between. So the real result is that one develops prema. ஆகவே பக்தியின் உண்மையான பலன் என்னவெனில் ஒருவர் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. So this gives bliss to the jiva. இந்த பிரேமை என்பது ஜீவாத்மாவிற்கு பேரின்பத்தை கொடுக்கிறது. So automatically one gets this liberation, complete detachment from everything in the material. ஆகவே ஒருவர் இயற்கையாகவே இந்த முக்தி என்பதை பெற்று இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தின் மீது பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறார். So the devotee will naturally develop this type of symptom. ஆகவே பக்தர்கள் இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தையும் இயற்கையாகவே பெறுகிறார்கள். Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, in the purport, there is a mention that he is not satisfied or he is not becoming angry and things like that. However, we also see that the devotees, the sadhakas, are supposed to satisfy the spiritual leaders so that they can advance and progress in spiritual life. So, there is no need of satisfaction, but still the devotees are supposed to satisfy the seniors. How to properly appreciate them? இந்த கருத்துரையில் திருப்தி அடைவதை பற்றி பற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பக்தர்களானவர்கள் தங்களுடைய மேலதிகாரிகளும் குரு போன்றவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது? So here we're talking about material satisfaction. இங்கு பேசப்படுவது லௌகிக திருப்தியை பற்றி. So one is pleased if one gets praise. ஆகவே ஒருவர் போற்றப்படும் பொழுது அவர் திருப்தி அடைகின்றார். So on the other hand, we have satisfaction definitely in the spiritual world as well. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆன்மீகத்தில் நிச்சயமாக நமக்கு திருப்தி என்பது ஏற்படுகிறது. But the satisfaction is not by being praised, it's by pleasing Krishna. அந்த திருப்தி என்பது நம்மை போற்றப்படுவதனால் ஏற்படுவதில்லை, ஆனால் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுவதனால் ஏற்படுவதாகும். If one pleases Krishna, one becomes pleased. ஆகவே ஒருவர் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினால் இயற்கையாகவே தானும் திருப்தி அடைகின்றார். So all the devotees in the spiritual world are always striving to simply please Krishna. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே செயல்படுகிறார்கள். And that gives them satisfaction. அதன் பலனாக அவர்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். So there's nothing wrong with that. That's the natural symptom of the spiritual world, and that is called bliss. இதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை, ஏனெனில் இது ஆன்மீக உலகத்தின் இயற்கையான தன்மையாகும். அதன் மூலமாக ஒருவர் பேரானந்தத்தை பெறுகின்றார். Maharaj also mentioned if you are not violating, we will not be attacked. But there are cases where devotees are unnecessarily attacked also, Maharaj. நாம் சாதாரணமாக நம்முடைய செயல்களின் மூலமாகவே தாக்கப்படுகிறோம் என்று கூறினார்கள். ஆனால் இங்கு பக்தர்கள் காரணமின்றி தாக்கப்படுவதையும் நாம் கண்டிருக்கிறோம். Of course, the second quality of bhakti is subhada. பக்தியின் இரண்டாவது லட்சணம் சுபதா என்பதாகும்.
And Rupa Goswami explains that one of the meanings of subhadha is that one is respected by every creature in this world. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த சுபதா என்ற வார்த்தைக்கு கொடுக்கும் ஒரு விளக்கம், இந்த சுபதா என்ற நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்வாளிகளும் மரியாதை செய்கின்றன என்பதாகும். But we also see that the devotee gets attacked by wild animals. ஆனால் அதே சமயத்தில் மிருகங்களினால் பக்தர்கள் தாக்கப்படுவதையும் நாம் காண்கின்றோம். But we also see the opposite. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் இதற்கு எதிர்மறையானதையும் காண்கிறோம். So we see Haridas Thakur had the snake in his cave, but the snake left on its own. அதே சமயத்தில் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்களுடைய குகையினுள் ஒரு பாம்பு இருந்ததை கண்டார். ஆனால் அந்த பாம்பானது தன்னாலேயே வெளியேறிவிட்டது. Similarly, in I think it's Vrindavan, in the place there were a lot of mosquitoes, but then the mosquitoes left on their own. அதே போன்று விருந்தாவனத்திலும் நிறைய கொசுக்கள் இருந்தன, அவை கூட தன்னாலேயே வெளியேறிவிட்டன. And when Lord Chaitanya walked through the Jharkhanda forest, all the animals were very friendly. மேலும் ஜராகண்டா காட்டினுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு நடந்து சென்ற பொழுது அங்கிருந்த மிருகங்கள் அனைத்தும் அவருடன் நட்பு கொண்டன. At the same time, we also see Haridas Thakur was attacked by the Muslims, etc. அதே சமயத்தில் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் மாற்று மதத்தினர்களால் தாக்கப்பட்டதையும் நாம் காண்கின்றோம். So some of this is attributed to some special arrangement of the Lord. ஆகவே இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில் சில பகவானுடைய பிரத்யேகமான ஏற்பாடினால் நிறைவேறுகின்றன. And some of this is a pattern of karma. It's already destroyed. ஆனால் சில கர்மத்தின் அழிக்கப்பட்டு விட்ட கர்மத்தினால் ஏற்படும் சில நிழல் போன்ற ஒரு செயல்களாகும். Though the karma is technically destroyed, if the karma were all destroyed, one would not have a material body. கர்மா என்பது முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு இந்த ஜட சரீரம் என்பது இருக்காது. The body itself is produced by karma. இந்த சரீரமே ஜட சரீரமே கர்மாவின் விளைவாகும். So if all the people chanted Hare Krishna once, all the karma destroyed, it would all disappear. No more bodies. ஆகவே அனைத்து மக்களும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒருமுறை ஜபித்து அதன் மூலமாக அனைத்து கர்மாக்களையும் அழித்து விடுவார்களே, ஆனால் இங்கு பிரபஞ்சத்தில் மக்களே இருக்க மாட்டார்கள், அனைத்து ஜட சரீரங்களும் மறைந்துவிடும். Ajamil should have disappeared when he named the son Narayana. ஆகவே அஜமிலன் தன்னுடைய மகனை நாராயணா என்று அழைத்த பொழுது அவன் மறைந்திருக்க வேண்டும். However, we don't see that happen. He kept his body. Other people keep their bodies in spite of having their karmas destroyed. ஆகவே இது சாதாரணமாக வேறு விதமாக நடக்கிறது. அஜாமிலனாலும் சரி மற்றவர்களாலும் சரி நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய கர்மாக்கள் அழிக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த சரீரத்தில் விட்டிருக்கிறார்கள். So if one has a material body, then one has to maintain that material body. ஆகவே ஒருவருக்கு ஜட சரீரம் இருக்கும் வரை அவர் அந்த சரீரத்தை பாதுகாத்தே ஆக வேண்டும். You have to breathe, you have to drink water, you have to eat food. மூச்சு விட வேண்டும், நீர் குடிக்க வேண்டும், உண்ண வேண்டும். You have to do activities in this world. மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் செயல்பட்டே ஆக வேண்டும். So you have to interact with other living entities. மேலும் மற்ற உயிர்வாளிகளுடன் நாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். And some of them may even attack. ஆனால் இந்த சில உயிர்வாளிகள் நம்மை தாக்கவும் செய்யலாம். So if the karmas are all destroyed, and then the body is maintained not by karma but by the Supreme Lord, and then the activities of the body and what happens to the body also is arrangement of the Lord. ஆகவே கர்மாக்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்ட பிறகும் ஒருவர் ஜலசரீரத்தில் இருக்கிறார் என்றால் அது பகவானுடைய ஏற்பாடினாலேயே கிருபையினாலே நடப்பதாகும். ஆகவே அத்தகையவர்களது வாழ்க்கையும் பகவானினால் நடத்தப்படுகிறது. So a lot of the events that happen in devotees' lives are not karma, but they're a pattern that looks like karma arranged by the Lord. ஆகவே பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் பல்வேறு விதமான நிகழ்ச்சிகள் கர்மாவினால் ஏற்படுவதல்ல, கர்மாவை போன்ற ஒரு செயல்பாடாகும். இது பகவானால் நடத்தப்படுவது. In Bhagavad Gita, Lord Krishna instructed Arjuna to fight against aggressors
And even Lord Chaitanya wanted to kill Madai for attacking Lord Nityananda. However, Lord is instructing Uddhava here that an advanced devotee does not retaliate even if attacked. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனை எதிரிகளை தாக்க வேண்டும், அர்ஜுனன் எதிரிகளை தாக்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் பரிந்துரைக்கின்றார். மேலும் ஜகாய் மதாயை தாக்குவதற்காக சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் முன்னேறுகிறார். அவ்வாறு இருக்க இந்த பதத்திலோ மற்றவர்களை தாக்கும் பொழுது பொறுத்திருப்பதே தன்னை உணர்ந்தவர்கள் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இது நாம் பார்ப்பது. This description is for the jnanis. இந்த விளக்கமானது ஞானிகளுக்குரியதாகும். And Arjuna was playing the role of kshatriya. மேலும் அர்ஜுனன் க்ஷத்ரியனாக பங்கேற்றிருந்தான். Of course, Arjuna said, well, I will give up my fighting, I'll set down my bow, and I'll live by begging. ஆனால் அர்ஜுனனோ, நான் யாரிடமும் போரிட மாட்டேன், இவர்களும் எனது உற்றார்களுடன் நான் பிச்சை எடுத்து கையேந்தி நான் வாழ்வேன் என்று சொல்கிறான். And Krishna opposed that. கிருஷ்ணரோ அதை எதிர்த்தார். You're not qualified for that. உனக்கு அதை செய்வதற்கு தகுதி இல்லை என்று சொல்கிறார். So you have to continue your duties as a kshatriya. ஆகவே ஒரு க்ஷத்ரியனாக உனது கடமைகளை நீ தொடர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So the kshatriya, of course, tolerates pain for himself, but when he sees that the citizens are afflicted, then he will take action. சத்திரியன் என்பவன் தனக்கு ஏற்படும் இன்னல்களை பொறுத்துக் கொள்கிறான். ஆனால் அதே சமயத்தில் தனது பிரஜைகளுக்கு இன்னல் ஏற்படுகிறது என்றால் அதை பொறுக்காமல் அவர்களை காப்பதற்காக போரிடுகிறான். We see that is also the case of Parikshit Maharaj. நாம் பார்க்கின்றோம் பரீட்சித் மகாராஜ் கூட இதே நிலையாகும். So he was ready to punish the personification of Kali. கலியின் ரூபத்தில் இருந்தவனை அவர் தாக்க தயாராக இருந்தார். The jnani would simply remain silent and be detached from everything. ஞானியானவன் மௌனம் காத்து அனைத்திலிருந்தும் ஒரு பற்றற்ற நிலையில் இருப்பான். The devotee, of course, is flexible. Guru Maharaj. The devotee is flexible. பக்தர்களானவர்கள் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை உடையவர்கள். And ultimately Arjuna was a devotee. இறுதியாக பார்க்க போனால் அர்ஜுனன் ஒரு பக்தன். So he plays the role of kshatriya by Krishna's desire. ஆகவே கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தினால் அவன் சத்திரியனுடைய பங்கை ஏற்கிறான். But actually he is beyond even the jnani. ஆனால் உண்மையில் அவன் அர்ஜுனன் ஞானியினுடைய நிலைக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருப்பவனாகும். So though he acts like kshatriya, we can also understand that he does all of his activities for the pleasure of Krishna, and he is not disturbed by the material world in any way. ஆகவே அவன் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதற்காக அவர் கூறிய செயல்களை எல்லாம் செய்து அவரை திருப்திப்படுத்துகிறான். In Srimad Bhagavatam first canto, Dharma Projita Gaitavatro, can it be interpreted to mean that Karma Yoga, Jnana Yoga, and Ashtanga Yoga are rejected in Bhagavatam as they are materially motivated, and only Bhakti Yoga is? Yeah. Okay. They're all cheating. Okay. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பதத்தில் தர்ம புரோஜிதோ கைத்தவா என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அங்கு இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அவை அனைத்தும் லௌகிய உள்நோக்கங்களை உடையவை என்பதாலும் பக்தியோகம் மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என்றும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில் ஆம் என்பதாகும். You said yesterday that those merged in Brahman don't experience anything; they just exist. But Rupa Goswami in Nectar Devotion says that bliss in Prema is million times more than bliss in Brahman. How do we understand then there is no experience or bliss in Brahman? Request you to explain, Maharaj. பிரம்மன் என்ற நிலையில் நாம் எதையும் அனுபவிப்பதில்லை என்று நேற்று கூறினீர்கள். ஆனால் ரூபகோஸ்வாமி அவர்கள் பக்திரசாந்த செல்வில் இந்த பிரேமையில் உள்ள பேரானந்தம் என்பது பல கோடி அளவிற்கு பிரம்மனில் உள்ள பேரானந்தத்தை விட பெரியது என்று சொல்கிறார். நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So Brahman has no qualities. பிரம்மன் என்பதற்கு எந்த விதமான லட்சணமும் குணங்கள் இல்லை. You cannot say I am blissful.
அங்கு அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் நான் பேரானந்தத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது. Cannot say Brahman is blissful. பிரம்மன் பேரானந்தம் என்றும் அவர்களால் சொல்ல முடியாது. As being blissful is a quality. இந்த பேரானந்தம் என்பது ஒரு லட்சணம், குணமாகும். So to escape that type of problem, the Gyanis will say that bliss means simply the absence of suffering and ignorance. ஆகவே இந்த ஒரு விதமான வாதத்திலிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக ஞானிகள் பிரம்மன் என்பது துன்பங்களற்ற ஒரு நிலை என்று விளக்குவார்கள். So in a sense, it's a type of happiness because we don't like suffering. If there's no suffering, it is happiness. ஆகவே இது ஒரு வகையான இன்பமாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் துன்பங்கள் இல்லை என்றால் அது இன்பமாக கருதப்படுகிறது. So of course, Brahman is an aspect of the Lord, and the Lord is Satchidananda. Hare Krishna, Maharaj. Again, the Lord is Brahman, Paramatma, Bhagavan, and he's full of eternity, knowledge, bliss. பிரம்மன் என்பது பகவானுடைய ஒரு பகுதியானாலும் பகவான் சச்சிதானந்தமாக விளங்குபவர். அவர் நித்தியமான பேரானந்தத்தையும் அழிவற்றத்தையும் ஞானத்தையும் உடையவர் ஆவார். So his Brahman aspect is mainly Sat. There's a little bit of Chitananda, but very minimal. பிரம்மன் என்பது பெருவாரியாக சத் என்ற பகுதியை கொண்டதாக இருந்தாலும் சிறிதளவு சித்தும் ஆனந்தமும் அங்கு இருக்கிறது. So the bliss is not having any suffering. ஆகவே அந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு எந்த விதமான துன்பமும் இருப்பதில்லை. The bliss in prema is having a relationship with the Lord. ஆனால் பிரேமை என்ற நிலையில் உள்ள பேரானந்தம் என்பது பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டதாகும். Maharaj, it seems the jiva's actions, habits, behavior. Sorry, went up. What? Once again, Maharaj, it seems the jiva's actions, habits, behavior is all dependent on the conviction of his identity. On what identity the devotees in prema fixed? Do they do all their actions of this world by fixed on their siddha deha internally and externally as the role this world perceives? இந்த இன்பம் பெறுவது, Prabhu, this question is somewhere there on the chat. Yeah, it's on the screen, Prabhu. From Vaishnava Seva, Prabhu. I'm not able to see that. You want me to read it again, Prabhu? Yes, Prabhuji, please. Maharaj, seems the jiva's actions, habits, behavior is all dependent on the conviction of his identity. On what identity the devotees in prema fixed? Do they do all their actions of this world by fixed on their siddha deha internally and externally as the role this world perceives? பக்தர்களுடைய நிலை எந்த அடையாளத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது? அது அவர்கள் கொள்ளும் அந்த சித்த தேகத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறதா அல்லது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினால் ஏற்படும் அடையாளத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுகிறதா? They are fixed in prema, and then definitely they'll be absorbed in their spiritual body serving Krishna. ஒருவர் பிரேமையில் நிலைத்திருப்பாரே ஆனால் அவர்கள் நிச்சயமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் ஆன்மீக சரீரத்தில் நிலைத்திருக்கிறார்கள். They may or may not act with their material body in the material world. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் லௌகிக சரீரத்துடன் அவர்கள் செயல்படாமல் போகலாம். So we see persons like Arjuna, they are acting internally, of course, they're always a servant, and externally they're acting according to karma yoga or whatever. ஆகவேதான் நாம் அர்ஜுனன் போன்றவர்களது உதாரணத்தில் பார்க்கலாம். வெளிப்புறமாக அவர்கள் கர்மயோகத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவது போன்று தோன்றாலும் உள்ளுக்குள் அவர்கள் பிரேமையின் அடிப்படையிலேயே செயல்பட்டு வருகிறார்கள். And similarly, we see someone like Ambarish, and he's got externally he's a king, but internally he's always serving. அதே போன்றுதான் அம்பரீஷரது கதையும். அவர் வெளிப்புறத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ராஜாவாக செயல்படுகின்றார், ஆனால் உள்ளுக்குள் அவர் பக்தியில் திளைத்திருந்தார். Others, of course, give up their responsibilities of this world and mainly act internally. மற்றும் சிலர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கடமைகளை பொறுப்புகளையும் கைவிட்டு உள்ளுக்குள் பக்தியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார்கள். And they do not pay much attention to the material body or to society. அத்தகையோர் தங்களுடைய லௌகிக சரீரத்திற்கோ அல்லது சமுதாயத்திற்கோ பெரும்பாலாக கவனம் செலுத்துவதில்லை.
So that is often the case with persons who've attained bhava and prema through sadhana. ஆகவே பாவா மற்றும் பிரேமா என்ற நிலை சாதனையின் மூலமாக அடைபவர்கள் பெரும்பாலானோர் இந்த நிலையிலேயே இருப்பார்கள். Can we say that a jnani and a bhakta are same in terms of qualities and symptoms except prema and bliss? ஞானியும் பக்தர்களும் லட்சணங்கள் மற்றும் அறிவுகளை பொறுத்தவரையும் ஒன்றாகவே இருக்கிறார்களா? பிரேமை என்ற பேரானந்தத்தை பெறுவதை தவிர வேறு விதமான மாற்றமா அவர்களில் இல்லையா? Well, some qualities are similar. சில லட்சணங்கள் குணங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன. One of the qualities of the jnana is falgu vairagya. You won't touch material objects at all. The devotee will use things for Krishna. ஞான யோகத்தில் உள்ள ஒரு அறிகுறி என்னவென்றால் பால்கு வைராகியம், அதாவது லௌகிக பொருட்கள் எதையும் அவர்கள் உபயோகிப்பதில்லை. ஆனால் பக்தனோ அந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறான். Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Okay. Very well. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace Bhakti Samishra Prabhupada ki jai. Thy Gaur Premanande. Thank you so much. We request devotees to chant the Hare Krishna Mahamantra thrice for the well-being of all the devotees all over the world affected by COVID. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. We request all the devotees to join the evening program between 7 and 8, where the Narsingha Leela is going on, and 8 to 9 is a special prayer session. Please send your names, the names of devotees or family members are affected by COVID. We'll make special prayer for them. So please join us in the evening. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai.